Yes, sir. Okay, sir. Good evening, honorable dignitaries, esteemed speaker, dear teachers, and all participants joining us online. On behalf of Peet Memorial Training College, Mavelkera, in collaboration with the District Institute of Education and Training, Alappuzha, and the Council for Teacher Education Foundation, I warmly welcome you all to the online talk series, Causes and Cases That Truly Matter, under the banner of the Free Voice. Let me announce that this event is being live streamed on the official YouTube channel of Peet Memorial Training College. To those joining us through the live stream, welcome. We are delighted to have you with us. The Free Voice Talk series is envisioned as a platform where experts from diverse fields come together to share their thoughts and where listeners can engage, reflect, and respond. This fortnightly online program creates a thoughtful space for insightful conversations on diverse and significant subjects such as culture, education, society, arts, gender, environment, new media and technology, and many more domains. Today's session is another step in the journey, a journey of learning, unlearning, and expanding our perspectives. Let's start with a prayer song. I welcome Elsa, B.Ed student, Peet Memorial Training College. Lead, kindly light, amid the circling glow. Lead thou me on. The night is dark, and I am far from home. Lead thou me on. Keep thou my feet, I do not ask to see the distant scene. One step enough for me. Now, I invite Dr. Soni Mary Verghese, teaching faculty, Peet Memorial Training College, to deliver the welcome address. Thank you, Megha. Good evening, everyone who have gathered here. It is indeed a moment of pride and joy to welcome you all to the seventh episode of the online talk series, Free Voice, organized by Peet Memorial Training College in collaboration with CTEF, Kerala, and Diet Alappuzha. This series was created with a vision of opening up a platform where ideas can flow freely, diverse experiences can be shared, and meaningful discussions can shape our academic community. Each session aims to empower the teacher educators, student teachers, and leaders by bringing them closer to new perspectives and thought provoking insights. Today's theme is the art of mentorship. Creating meaningful connections is especially significant. You know that it touches upon a core value about teachers that lies at the heart of education, mentoring. Mentoring means guiding others to realize the fullest potential. We are truly privileged to have with us Sri Nevin Kuruvilla IPS, an young and dynamic officer who is going to start his career, which requires exceptional commitment, discipline, and compassion. Nevin was a person with exceptional intellectual ability, sharp analytical skills, and deep curiosity. He demonstrated remarkable self discipline and worked consistently towards the goals without wavering. He was resilient to achieve his dreams. Even at his young age,
He was a good leader who tried to inspire his peers. He think beyond the present, learned beyond the present, and worked beyond the present, and had a long-term vision. Despite all these, he remained grounded, is so humble, and tries to learn good values from others. We eagerly look forward to his insights on nurturing meaningful mentor mentee relationships, building trust, and guiding others with empathy and purpose. Welcome you, Neville. Welcome you to this online session. Thank you. Thank you, ma'am. On this special occasion, it's my honor to extend a warm welcome to the distinguished dignitaries who have joined us today. We are so grateful for the presence of the principal of our institution, Dr. Ali Molly Verghese, whose continuous support and visionary leadership encourage us every day to create enriching academic initiatives like this. Welcome you, ma'am, to this online session. Thank you, Sanjay. We are so privileged to have the CTF chairman, Dr. Geeta MS, and all the executive members with us. They encourage and guide us, they strengthen us, our collective efforts to enhance, to improve the skills and improve the teaching learning environment. Welcome, Geeta teacher, and all the executive members to this online session. Okay, thank you. A heartfelt welcome to the principal of Diet, Bindu teacher, and all her assistant teachers whose contributions to teacher education and professional development who inspire educators across Alappuzha district. So welcome Bindu teacher and all her assistant to this session. Thank you. I also extend my sincere appreciation to our dedicated teachers, our teachers, and other teachers from the other training colleges who play a pivotal role in shaping the learning culture of our institution. So, your commitment to staying updated, engaging with new ideas, and mentoring students is what keeps our academic community vibrant and progressive. So, welcome all teachers to this session. To all my dear students who have joined us today, a warm welcome to each one of you. So, your enthusiasm and willingness to learn from these programs is truly meaningful. Whether you are aspiring to become educators, leaders, or change makers, understanding the art of mentorship will empower you to build strong relationships and grow with confidence. So, welcome, my dear students, to this online session. As we begin today's session, I invite all of you to listen with an open mind, reflect deeply on the insights shared, and think about how mentorship can enrich your personal and professional journeys. May today's discussion inspire each of us to become better guides, better learners, and even better human beings. Once again, I extend a warm and heartfelt welcome to all the participants of this free voice session. Thank you, and let us look forward to an enriching and engaging experience together. Thank you. Thank you, ma'am. We are fortunate to have with us today our distinguished speaker, Sri Nevin Kuruvilla sir, young and accomplished officer currently undergoing probationary training at the National Police Academy, Hyderabad. He cleared the UPSC Civil Services examination in 2023, securing an impressive All India rank of 225, that too in his very first attempt, a remarkable achievement that reflects his commitment and hard work. He is a graduate in physics honors from St. Stephen's College, Delhi University, and holds a postgraduate degree in political science also from Delhi University. Adding to his academic credentials, he is also a JRF net holder, showcasing both intellectual depth and scholarly excellence. Today, he joins us to speak on a theme that resonates deeply in every educational and professional space: the art of mentorship, creating meaningful connections. Given his journey and experience, we could not have asked for more a fitting speaker to guide us through this insightful topic. I welcome you, sir, for the session. Thank you.
I believe I'm audible. Yes? Am I Yes. audible? Yes, yes. All right. Thank you for this wonderful introduction. I'm humbled. I'm honored to be here. And thank you for this wonderful opportunity. I believe we are a bilingual crowd. Englishum, Malayalam, ചേർന്ന് I believe that is fine, right? Is there any problem? ഞാൻ രണ്ട് ഇംഗ്ലീഷും മലയാളം കൂടെ ചേർന്ന് സംസാരിക്കാനാണ് താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. So I hope that is fine. If there's any problem, I can switch to any particular language. No, you can. I can. All right. So again, a wonderful topic, a wonderful crowd, a wonderful platform. അപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നുന്നു, ഭയങ്കര ബ്ലെസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. The topic is a very wonderful topic. ഞാനല്ല എടുത്തത്. The topic was given to me, but I felt it very meaningful. The art of mentorship, creating meaningful connections. Again, എൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ they touched upon a wonderful part where I was a physics graduate. ഞാനൊരു ഫിസിക്സ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണെന്നുള്ളൊരു സാധനം പറഞ്ഞു. ഈ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് there was a wonderful opportunity to understand different aspects of physics. ഇപ്പോൾ ഫിസിക്സ് ടീച്ചേഴ്സ് കാണും, സ്റ്റുഡൻസ് കാണും, അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് സബ്ജക്റ്റായിട്ട് എടുത്തവർ കാണും. അപ്പോൾ ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് ദറ്റ് ഐ എം എ വണ്ടർഫുൾ ഫിസിസിസ്റ്റ്, പക്ഷെങ്കിൽ ബാക്ക് ടിൽ കോളേജ് ഞാൻ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു. ഫിസിക്സിൽ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കറക്കിയ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ഐസക് ന്യൂട്ടൺ. എ ഗ്രേറ്റ് മൈൻഡ്, സ്കോളർലി തിങ്കർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാൽക്കുലസ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തോട്ട് പ്രോസസ്സസ് ഭയങ്കര ഡീപ്പായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഭയങ്കര എനിക്ക് പഠിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ ന്യൂട്ടനെ പറ്റി ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അബൌട്ട് ഹിസ് അക്കാഡമിക് ബ്രില്യൻസ് ദാറ്റ് ഐ വാണ്ട് ടു സേ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ കൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഐ തിങ്ക് ഓൾ ദ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ ഇൻ ദി അക്കാഡമിക്സ് ഓൾവേസ് ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, if I have seen anything farther than my predecessors, it is because I've stood on the shoulders of giants. If I have seen anything farther than my predecessors, it is because I've stood on the shoulders of giants. ഞാൻ കുറച്ചെങ്കിലും എൻ്റെ മുൻപ് വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെക്കാൾ കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കുറച്ച് ദൂരം എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് ഞാൻ അധികായന്മാരുടെ തോളിൽ നിന്നതുകൊണ്ടാണ്. ജയൻസ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഐ എം പ്രിറ്റി ഷുവർ ദെയർസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് അധികായന്മാർ, ദെയർസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ജയൻസ്, അവരവരുടെ റെസ്പെക്റ്റഡ് ഫീൽഡ്സിലുള്ള അക്കാഡമിക് ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ അധികായന്മാരോട് ഐ എം വെരി ഹാപ്പി. എന്തെങ്കിലും വാക്കുകൾ, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ സദയം ക്ഷമിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷം. ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഐ നോ ഡയറ്റ്, CTEF, the faculty, students, Soni Andy, Soni ma'am, personally Soni Andy എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്, and Dr. Ali Molly, the principal of Peet Memorial. Everybody, thank you for this opportunity. So the introduction is fine. About me, it is all clear. ഞാൻ IPS officer ആണ്. I cleared it in my first attempt. ഇപ്പോൾ ട്രെയിനിങ്ങിലാണ് ഹൈദരാബാദ് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ നാഷണൽ പോലീസ് അക്കാഡമിയിൽ SVP NPA. I'm born into the വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ കേഡർ. അപ്പോൾ അവിടെയായിരിക്കും ഞാൻ കൂടുതൽ സമയം ഇനി എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റിങ്ങിൽ വരുന്നത്. ടുഡേസ് സെഷൻ ഇസ് അബൌട്ട് മെന്റർഷിപ്പ്. ആൻഡ് എന്നേക്കാൾ നല്ല ടീച്ചേഴ്സും ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ വാട്ട് ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അബൌട്ട് മെന്റർഷിപ്പ് ഫ്രം ദീസ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഫ്രം ട്രെയിനിങ്, അല്ലെ എൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ ജേർണിയിലുള്ള ചെറിയ ഒരു ഹംബിളായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുള്ളൂ. ആൻഡ് ഐ വുഡ് സ്റ്റാർട്ട് ബൈ സെയിങ് വാട്ട് മെന്റർഷിപ്പ് ഇസ്. എന്താണ് മെന്റർഷിപ്പ് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പലപ്പോഴും പല സ്പേസസിൽ, പല സ്പിയറിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള മൈ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസസ് നിന്ന് കിട്ടിയ 5 ടോപ്പിക്സിനകത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഐ വുഡ് സേ അബൌട്ട് മെന്റർഷിപ്പ് ഇസ് ദാറ്റ് മെന്റർഷിപ്പ് ഇസ് നോട്ട് അബൌട്ട് മോട്ടിവേഷൻ. പലപ്പോഴും ഇറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് കാലിബ്രേഷൻ. പലപ്പോഴും മെന്റർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ടീച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ എ പേഴ്സൺ ഹു ഗൈഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നേരെ ആദ്യം മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഹൗ ക്യാൻ എ ടീച്ചർ മോട്ടിവേറ്റ്. ഐ എം പ്രിറ്റി ഷുവർ ട്രെയിനിങ് കോളേജുകളിൽ പല സ്റ്റുഡൻസ് പഠിക്കുമ്പോഴും ആൻഡ് ഈവൻ ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോർ എവ്രി വൺ, ഒരാളെ മെന്റർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടീച്ചർ ആവുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കംസ് ടു അവർ മൈൻഡ് ഇസ് ഹൗ ക്യാൻ ഐ മോട്ടിവേറ്റ് പീപ്പിൾ. എനിക്ക് എങ്ങനെ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഹൗ ക്യാൻ ഐ മോട്ടിവേറ്റ് ദം എന്നുള്ളൊരു പ്രഥമദൃഷ്ടിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആദ്യമേ വരുന്നത്. But I felt that mentorship is not about motivation alone. It is about calibration. Now, what is calibration? പലപ്പോഴും മോട്ടിവേഷൻ എക്സൈറ്റ്സ് പീപ്പിൾ. അത് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് എ ത്രിൽ. ആ ഒരു ഭയങ്കര ജനത്തിലോട്ട് ആൾക്കാരെ എത്തിക്കും. ജസ്റ്റ് വി ഗെറ്റ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആൻഡ് വി ഗെറ്റ് വെരി ഇൻസ്പയർഡ് ദാറ്റ് വി സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് തിങ്സ്. ബട്ട് മെന്റർഷിപ്പ് അത് മോട്ടിവേഷൻ ആണ്. ബട്ട് മെന്റർഷിപ്പ് ഇസ് അലൈനിങ് പീപ്പിൾ ടു റിയാലിറ്റി. പലപ്പോഴും ഈ മോട്ടിവേഷൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് 5 seconds, 5 days ഒരു നല്ലൊരു മോട്ടിവേഷണൽ ക്ലാസ്സസ് കേട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ്സ് വെരി മച്ച് പ്രസന്റ് എവരിവെയർ അറൗണ്ട്.
ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു 5 days വിൽ ബി ഓൺ ദ മൂൺ, വി ക്യാൻ ഡു എനിത്തിങ്, ബട്ട് ദെൻ ഇറ്റ് ഫിസിൽസ് ഔട്ട്. But mentorship is not just motivation, it's calibration. Our job as good mentors, as a good mentor, our job is to keep students not just feeling good, but to translate aspirations into achievable pathways. പലപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന മെൻറ്റി അല്ല എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആദ്യം ഗോയിങ് ഹാപ്പി, ആദ്യം ഫീലിംഗ് ഗുഡ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നിർത്തിയിട്ട് we think our job is done over there. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടെ it would be meaningful if we translate their aspirations into achievable pathways, adjust unrealistic expectations without killing their ambition. ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജിയിൽ ഐക്കറസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫേമസ് ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഹി ഫ്ലൂ വെരി ക്ലോസ് ടു ദ സൺ. അദ്ദേഹം ഹി വാസ് എൻ അംബീഷ്യസ് പേഴ്സൺ. അദ്ദേഹത്തിന് ചിറകുണ്ടായിരുന്നു. ആ ചിറകുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ ഫ്ലൂ വെരി ക്ലോസ് ടു ദ സൺ. സൂര്യന്റെ അടുത്തോട്ട് വരെ പറക്കാൻ പോയി. എത്ര വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് നീ ഉയർത്തി പറക്കണം എന്നുള്ള അധികമായിട്ടുള്ള അംബീഷൻ കാരണം അദ്ദേഹം പറന്നു പോയി. പക്ഷെങ്കിൽ സൂര്യന്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ ആ സൂര്യന്റെ ചൂട് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിറക് കരിഞ്ഞു പോകും. Then he falls down to the pit. And that was the greatest tragedy of Icarus എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഐക്കറസ് പലപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻറ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഐക്കറസ്മാർ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. ലൈക്ക് they flow very close to their ambition. It's not, ഞാൻ പറയുന്നത് ഭയങ്കര തിൻ ലൈനാണ്. It's not about not having ambition. Don't get me wrong on that. It's just that പലപ്പോഴും അൺറിയലിസ്റ്റിക് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിൽ പലപ്പോഴും ഡ്രൈവ് ആവുന്ന ഒരു പ്രശ്നം. ആൻഡ് ആസ് എ മെന്റർ, ദ പേഴ്സൺ ഹൂ ഷുഡ് ഗൈഡ്, അവിടെയാണ് ആ ബ്രിഡ്ജിങ് ദ ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വാട്ട് ദേ ക്യാൻ ഡ്രീം ഓഫ് ബിക്കമിങ് ആൻഡ് വാട്ട് ദേ ആർ ബിക്കമിങ് ഡെയിലി. യു ക്യാൻ ബിക്കം എനിത്തിങ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഗിവൻ. അതാണ് ആദ്യം ഐ ഹാവ് ടു സ്റ്റേ. യു ക്യാൻ ബിക്കം എനിത്തിങ് ഇൻ ദിസ് വേൾഡ്. പക്ഷെ അവരുടെ ആ ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് സെറ്റിങ്ങിൽ ആ ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യാനും ആ ഗ്യാപ്പ് ബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യാനും അവർക്ക് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും കഴിവുള്ളതാവണം ആദ്യത്തെ ഒരു മെന്ററിന്റെ ഒരു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു ആസ്പെക്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് റിയലിസ്റ്റിക് ഗോൾ സെറ്റിംഗ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സേയിങ് നോ ടു ആൻ അംബിഷൻ. അദ്ദേഹത്തിന് ആ പറയുന്ന സ്റ്റുഡൻറ്റിന് എന്താണോ ആ അംബിഷനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് റിയലിസ്റ്റിക് ഗോൾ സെറ്റിംഗ്. Tell them calibrate their ഓരോ path. Just every path they have, calibrate it. So that's the first and foremost thing I would have to say about mentorship. എനിക്കും എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ ബാക്ക് ഇൻ പോലീസ് ട്രെയിനിങ് ഓൾസോ വാട്ട് വി സീ ഇസ് ദാറ്റ് നമുക്ക് പല സെക്ഷൻസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മെന്റൽ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട്. ഓരോ സെക്ഷനിലും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ്, ഒരു വർഷത്തെ അല്ലെങ്കിൽ 2 വർഷത്തെ ട്രെയിനിങ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് there are officers who run 40 kilometers അല്ലെങ്കിൽ 20 kilometers ഒരു മാരത്തോൺ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാപ്പൻ ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് വീക്ക്. ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാപ്പൻ ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് വീക്ക്. അപ്പോൾ ഈ പലപ്പോഴും ആ ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ഗോൾ സെറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ മെന്റേഴ്സ്, നമ്മുടെ ഉസ്താദ്സ്, they tell us, okay, let's take one step at a time. It's all about getting one step at a time. ആ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഉസ്താദ്സ് ആണ് പലപ്പോഴും ആ ട്രെയിനിങ്ങിനെ സയന്റിഫിക് ആക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് മെന്റർഷിപ്പ് ആസ് വെൽ. അത് എല്ലാ ഫീൽഡിലും എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഐ ഫീൽ ഇസ് ദാറ്റ് മെന്റേഴ്സ് ആർ ടു ബി വൾണറബിൾ. അഗൈൻ ഒരു പ്രശ്നം അഗൈൻ ഇൻ പോലീസ് സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ അഗൈൻ ഇൻ ഹൈറാർക്കിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഏത് സിറ്റുവേഷനിൽ വരുമ്പോഴും ഒരു ടീച്ചറിനെ സംബന്ധിച്ചോളം there is this അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗൈഡിനെ സംബന്ധിച്ചോളം, ഒരു മെന്ററിനെ സംബന്ധിച്ചോളം there is this innate belief in themselves that എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റാൻ പാടില്ല. I should not be vulnerable. I should not show my vulnerability to the students. പലപ്പോഴും മെന്റർഷിപ്പിന്റെ ആ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഈഗോ ഡിഫെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്റ്റിൽ നിന്നാണ് പലപ്പോഴും ഗ്രോത്തിനെ തടയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. പേഴ്സണലി സിവിൽ സർവീസ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും there is this tendency among civil servants that they have achieved in life, they have arrived in life എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടാവും. And that is the base problem where their growth does not come forward. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അച്ചീവ്മെന്റ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് we think that okay, that is done, എല്ലാം തീർന്നു എന്നുള്ളത്. അവിടെയാണ് we are actually opening our horizons എന്നൊരു തോന്നൽ വരണം. The same thing goes with mentors. A mentors has to be. So connection എന്നുള്ളൊരു സാധനം is through shared struggle and not shared talk. പലപ്പോഴും ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെന്റി വന്ന് മെന്ററിനോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ സ്ട്രഗിൾസ് ടു ടോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദ സ്ട്രഗിൾസ് ദേ ഹാവ്. പലപ്പോഴും അതിനൊരു സംസാരത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഒതുക്കി നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ത്രൂ ഷെയർഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ്, ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ത്രൂ ഷെയർഡ് സ്ട്രഗിൾ that a mentor becomes vulnerable and a mentor becomes much more close. ഈ പോലീസ് ട്രെയിനിങ്ങിൽ again, I'm sorry taking police examples or training in examples പറയാൻ കാരണം that is what I'm very close to right now. There is something called as squads. നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ്ങിൽ ഓരോ സ്ക്വാഡായിട്ട് നമ്മളെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഒത്തിരി ഈ ഒരു എക്സാം സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം പാസ് ആയതുകൊണ്ട് യു ഡു നോട്ട് ബിക്കം an IPS officer or an IAS officer. ആ ട്രെയിനിങ്ങിലാണ് they mold you into an IPS officer or a upcoming IAS officer. And the thing about police squad is that ഓരോ സ്ക്വാഡിലും നമ്മുടെ IPS ഓഫീസേഴ്സിനെ ഓരോ ആൾക്കാരെയും
ഓരോ സ്റ്റുഡൻസിനെയും they divide it into 16 or 17 squads depending on the number of students. ഓരോ ദിവസവും we've got different struggles that we've got to overcome. പലപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ഗ്രേ ഹൗണ്ട്സ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ട്, വേർ ഗ്രേ ഹൗണ്ട്സ് വേർ നക്സൽ ഫോഴ്സസ് ആയിരുന്നു. നക്സൽ ഫോഴ്സസിനെതിരെയുള്ള ഗവൺമെന്റ് നിയമിച്ച ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ആയിരുന്നു, പോലീസ് ഫോഴ്സ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി വേർ ദീസ് ഗ്രേ ഹൗണ്ട്സ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയാസിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരാഴ്ച നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയാസിൽ നിന്ന് അവരുടെ ആ ട്രെയിനിങ് മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി ഫിസിക്കലി ആൻഡ് മെന്റലി ഇമോഷണലി വെരി സ്ട്രഗ്ലിംഗ്. അതുപോലെ ഒരു ഫിസിക്കൽ ബാക്കിംഗ് ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ ചിലപ്പോൾ 20 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓടാൻ ശ്രമിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ടേക്കിംഗ് പുഷപ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ മേ ബി ടേക്കിംഗ് എ 24-hour ഡ്യൂട്ടി എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനെ ഇമോഷണലി അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. എവറിത്തിങ് ഇറ്റ്സ് എ ന്യൂ സ്റ്റെപ്പ്, എവറി ഡേ ഇസ് എ ന്യൂ സ്റ്റെപ്പ്. പലപ്പോഴും ഓരോ സ്ക്വാഡിനകത്തും ദർ ഇസ് സംതിങ് കോൾഡ് എസ് ട്രോമ ബോണ്ടിങ്. എവറിത്തിങ് ഇസ് ന്യൂ ആൻഡ് വി പുഷ് അവർ ലിമിറ്റ്സ് എവറി ഡേ. ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ നമ്മുടെ ലിമിറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആൻഡ് ആ സ്ക്വാഡിലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് വി ബിക്കം വെരി മച്ച് ക്ലോസ്. And there is a reason why the uniformed forces, be it police, be it army, the military or anything, uniformed forces, they have this kind of camaraderie between them. I believe it is primarily because of trauma bonding. ആ ഒരുമിച്ചുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ we become much more bonded, and that is where meaningful connections are being made. I remember ഒരു ഫണ്ണി എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. ബാക്ക് ഇൻ മസൂരി എൻ്റെ ട്രെയിനിങ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ക്വാഡായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം റാൻഡംലി when one person of our squad comes late, ഒരാൾ നമ്മുടെ സ്ക്വാഡിലുള്ള ആൾക്കാർ രാവിലെ PT ഗ്രൗണ്ടിൽ 5 മണിക്ക് ആ തണുപ്പത്ത് എണ്ണീച്ച് വരാൻ താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നെസസറി ദാറ്റ് ആ പേഴ്സൺ ഗെറ്റ്സ് പണിഷ്മെന്റ്. അദ്ദേഹം ആയിരിക്കത്തില്ല പണിഷ്മെന്റ് എടുക്കുന്നത്. ചില സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിനോട് പറയും, ഓക്കെ നീ ഒരു മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയെങ്കിൽ യു റൺ 1 റൗണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ യു ഡു ദിസ്. ചില സമയത്ത് ദേ സേ ദ സ്ക്വാഡ് ഹാസ് ടു ഡു. ഓക്കെ ഞാൻ നെവിൻ ലേറ്റ് ആയി, ഓക്കെ നെവിൻ്റെ സ്ക്വാഡ് ടേക്ക് പുഷപ്സ്, നെവിൻ്റെ സ്ക്വാഡ് റൺ 1 റൗണ്ട്. ചില സമയത്ത് ദേ ആസ്ക് നെവിൻ പണിഷ്മെന്റ് ചെയ്യണ്ട, ലെറ്റ് ദി അതേഴ്സ് ഡു. അപ്പം ഈ ഒരു സാധനത്തിൽ നമുക്ക് വി ബിക്കം മച്ച് മോർ ക്ലോസർ ടു ദ സ്ക്വാഡ് ദാറ്റ് വി ഹാവ്. ആ ഒരു മീനിങ് കണക്ഷൻ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ സ്ക്വാഡ് കഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഐ വിൽ ട്രൈ ടു ബി ഏർലി, ഐ വിൽ ട്രൈ ടു ബി ഓൺ ടൈം, ആൻഡ് ഐ വിൽ ഹാവ് എ പേഴ്സണൽ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദാറ്റ് സ്ക്വാഡ്. It is only when people become vulnerable that the bonding becomes much more closer എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഫെയിലിയേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വി ഓൾസോ ആസ് ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആസ് മെന്റേഴ്സ്, ആസ് ഓഫീസേഴ്സ്, നമ്മളും നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നമ്മുടെ ഫെയിലിയേഴ്സിലൂടെ പോയിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും അത് നമ്മൾ പേഴ്സണലി എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു കുറച്ചുകൂടെ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവാൻ ശ്രമിക്കുക. ആൻഡ് ഫ്രം അവർ ഫെയിലിയേഴ്സ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ഗോൺ ത്രൂ ദാറ്റ്. നമ്മൾ അവരോട് പറയും, ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ ഡിഡ് റോങ് വെൻ ഐ വാസ് ഇൻ കോളേജ്. ഞാൻ സ്കൂളിലായിരുന്നപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ്, ഞാൻ കോളേജിലായിരുന്നപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റ്. ഈ ഒരു സാധനം നിങ്ങൾക്ക് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാം. There is no problem in admitting a mistake. Whenever you are being vulnerable, you are actually bonding with them more. And so every mentor has to be mentee themselves എന്ന് പറയുന്നതാണ് എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. So the first thing is mentorship is not just motivation, it's calibration. Second thing is mentors are to be vulnerable. So connection is through shared struggle and not shared talk. Third, I would say the real currency of mentorship is consistency. Again, നിങ്ങളെല്ലാം നന്നായിട്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കും. ഡെഫിനറ്റ്ലി അറ്റോമിക് ഹാബിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ജെയിംസ് ക്ലിയറിന്റെ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്. ആ പുസ്തകത്തിൽ ഏത് ചാപ്റ്ററാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല, അതിനകത്ത് ഹാബിറ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നുള്ളൊരു പോർഷനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. എവറി സ്മോൾ തിങ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻക്രിമെന്റൽ ഗ്രോത്തിലോട്ട് എത്തിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് യു ബിൽഡ് എ ഹാബിറ്റ്, ആറ്റോമിക് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചെറിയ എലമെന്റിൽ വി സ്റ്റാർട്ട് ബിൽഡിങ് ഹാബിറ്റ്സ് ആൻഡ് it will lead to incremental growth. The thing about habit, ഈ ഹാബിറ്റ് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര രസകരമായ ഒരു വാക്കാണ്. ഐ റിമെമ്പർ റീഡിങ്, എൻ്റെ ഒരു ടീച്ചറാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു സാധനം പറഞ്ഞു തന്നെ ബാക്ക് ഇൻ സ്കൂൾ. The thing about habit is that if you remove what are the letters of the word habit? HABIT. And the thing about habit is that the first letter remove ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, if you remove the first letter of the word habit, it is H remove ചെയ്താൽ എന്തുണ്ട്? What remains? A bit remains. If you remove the A again, what remains? Bit remains. Bit. If you remove the B, what remains? It remains. അപ്പോൾ ഈ ഹാബിറ്റ് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഇറ്റ് റിമെയിൻസ് എന്നാ. സോ അർത്ഥം എന്നല്ല, അതിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെയാണ്. സോ ഇഫ് യു റിമൂവ് ദി H, a bit remains. If you remove the A again, bit remains. If you remove the B, it remains. Now what is important is that ഒരു ഹാബിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഒരു ഹാബിറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ട് കളയാൻ അല്ലെ ഒഴിവാക്കി കളയാനും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. That is where mentorship becomes much more important.
mentorship is all about building those habits. It is building those habits. It's about the currency of mentorship is only building habit, and building habits happen through consistency. No, atomic habits എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഇന്നത്തെ ദിവസം ഓക്കെ ഡിസംബർ 2 ഓക്കെ വിൽ ടേക്ക് December 31st ഫോർ ദാറ്റ് മാറ്റർ. December 31 there is this innate pressure inside us. Okay, അടുത്ത വർഷം ഞാൻ ഈ January 1st റെസൊല്യൂഷനുകളുടെ ദിവസം. Everybody will start taking a lot of resolution. I'll hit the gym. ഞാൻ ഇനി തൊട്ട് ഒരാഴ്ച ഒരു പുസ്തകം വെച്ച് വായിക്കും. ഞാൻ 1 കിലോമീറ്റർ ഓടാൻ തുടങ്ങും എല്ലാ ദിവസവും. And we start doing resolutions. ഈ റെസൊല്യൂഷൻസിന്റെ പ്രശ്നം ഇറ്റ് ഡൈസ് ഡൗൺ. അദ്ദേഹം ജെയിംസ് ക്ലിയർ പറയുന്നു, ഓക്കെ January 1st 2026 നിങ്ങൾ ഓൺലി ട്രൈ ടു ഡു റിയലിസ്റ്റിക് ഗോൾ സെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ആറ്റോമിക് ഹാബിറ്റ്സ് മാത്രം മാറ്റുക. ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഒരു 0.1% അല്ലെ 1% ഓഫ് വാട്ട് യു ആർ ടുഡേ അത് മാത്രം ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഡു ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റന്റ്ലി അബൌട്ട് 1% ദാൻ ദ പ്രീവിയസ് ഡേ, ഇന്നലത്തേക്കാൾ ഇന്ന് 1% നിങ്ങളെ തന്നെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ദോസ് ടൈനി ആറ്റോമിക് ഗ്രോത്ത്, ആ സാധനം when it translates into 1 year, adine 1% of yesterday into 1% of yesterday into 1% of yesterday into a 365 times, if you multiply, you will get a scalar unit of 36 point something, 37 will take 37 എന്നുള്ളൊരു നമ്പർ കിട്ടും. So it's like 1% എടുക്കുന്നു. So it's like 0.1 into അപ്പോൾ 1.1 ആവും അടുത്ത ദിവസം. Then add it എന്നിട്ട് അതിന്റെ 1% എടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഇൻക്രിമെന്റലി നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങളുടെ പ്രീവിയസ് ഡേയുടെ 1% ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഒരു നമ്പർ മാത്തമാറ്റിക്കലി is 37. So what he tries to say is that കേവലം 1% മാത്രം ഇന്നലത്തേക്കാൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഒരു വർഷം നിങ്ങളുടെ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് 37 ഇരട്ടിയായിട്ട് കൂടുക, 37 തവണ നിങ്ങൾ ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആവുക. സോ ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ടൈനി ഇൻക്രിമെന്റൽ ഹാബിറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻ. പലപ്പോഴും സ്റ്റുഡൻസിന് ഈ ഇൻക്രിമെന്റാലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ബട്ട് മെന്റേഴ്സ് ക്യാൻ, ടീച്ചേഴ്സ് ക്യാൻ. സോ പലപ്പോഴും ഈ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഗോൾ സെറ്റിങ്ങിന്റെ കൂടെ വേണ്ടത് ഈ ഇൻക്രിമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് സെറ്റിംഗ് ആണ്. പക്ഷെ അതിനകത്ത് വേറെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സാധനം ദ റിയൽ കറൻസി ഈസ് കൺസിസ്റ്റൻസി. ഈ 1% ചെയ്യുന്നത് എഫക്റ്റീവ് ആവുന്നത് അത് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഒരു വർഷം ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. സോ ദ റിയൽ കറൻസി ഓഫ് മെന്റർഷിപ്പ് ഇസ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഹാബിറ്റ്സ്. ദ സെയിം തിങ് ഗോസ് വിത്ത് ഹാബിറ്റ്. ആ ഹാബിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഹാർഡ് ടു ഹാപ്പൻ, ഇറ്റ്സ് വെരി ഹാർഡ് ടു റിമൂവ്, ഇറ്റ്സ് വെരി ഹാർഡ് ടു കം ഔട്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് സോ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന്റെ കരിസ്മ, ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന്റെ ഇന്റലിജൻസ്, ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന്റെ റെപ്യൂട്ടേഷൻ അല്ല, ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് കൺസിസ്റ്റൻസി. ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആവുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള കറൻസിയിലൂടെയാണ് വരുന്നത്. സോ വൺ സ്റ്റെപ്പ് അറ്റ് എ ടൈം. റിയൽ മെന്റർഷിപ്പ് ഇസ് എ ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ്. നൗ ദ ഫോർത്ത് പോയിന്റ്, ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചെറുതാക്കാം, കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് എടുക്കാനാണ് താല്പര്യം. ദ ഫോർത്ത് തിങ് ഇസ് അഗൈൻ മെന്റേഴ്സ് ഡോണ്ട് ഗിവ് സൊല്യൂഷൻസ്. പലപ്പോഴും students come to teachers, the mentee comes to a mentor for solutions. Even in civil services preparation സമയത്തും അതുപോലെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ടീച്ചിങ്ങിന്റെ ആസ്പെക്റ്റിലോട്ട് വരുമ്പോഴും be it every time when for a child comes to a parent, പലപ്പോഴും we all come for immediate solutions, and ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് will be more happy when okay എനിക്ക് ഈ ഡൗട്ട് ടീച്ചർ അപ്പം തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഡൗട്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ സാധനം എനിക്ക് ഈ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി എനിക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റി. നൗ ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് നമ്മളവിടെ ഡയറക്ട്ലി വി ആർ ഗിവിംഗ് എ സൊല്യൂഷൻ പലപ്പോഴും. പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വി ആർ ഫോർഗെറ്റിംഗ് ദ കേപ്പബിലിറ്റി അപ്രോച്ച്. അമർത്യ സെന്നിന്റെ ഒരു ഫേമസ് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ തോട്ടാണ് കേപ്പബിലിറ്റി അപ്രോച്ച്. അമർത്യ സെന്നിന്റെ നൗ there is something called as, instead of giving solution, we need to upgrade their thinking. Let them come up with solution. I know it's a very cliche, എല്ലാവരും സ്ഥിരം പറയുന്ന സാധനമാണ്, എല്ലാവരും ഈ പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ സ്ഥിരം കേട്ടിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ്. ബട്ട് how can mentors don't give solution, rather than giving solution, how can they upgrade thinking? Like giving ready answers nekal വേണ്ടത് teaching is about how to frame questions. How did you come up with that same question? Now again it's a very cliche, real ആയിട്ട് repeated ആയിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന പോയിന്റ് ആണ്, but let me make it clear. One wonderful question that was asked in my interview preparation samayathu, civil services in interview preparation samayathu, was that AI, artificial intelligence വരുമ്പോൾ പല ജോബുകളും ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയി പോകും, പല ആൾക്കാരുടെയും ജോലികൾ മാറും, ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവുമോ, ഒരു പോലീസിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസേഴ്സിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവുമോ, വാട്ട് ഈ ജോബ്ലെസ്നെസ്സിനെ എങ്ങനെ AI ഒരു ഗ്രോത്ത് ജോബ്ലെസ്നെസ്സിനെ എങ്ങനെ അഡ്രസ്ഡ് ആവും എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ. Now we have to be very practical. നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഇസ് ഹിയർ ടു സ്റ്റേ. നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഡെയിലി സാധാരണ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ChatGPT, Gemini അങ്ങനത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹിയർ ടു സ്റ്റേ.
ആ കഴിഞ്ഞ 1.5 വർഷം അല്ലെ 2 വർഷം കൊണ്ട് the growth has exponentially risen. ഇപ്പോൾ they can make movies, they can make videos, AI can do anything. AIക്ക് rather than doing cooking, ബാക്കി എല്ലാം AI ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Now the reality is that നമുക്ക് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു ലോകത്തിന് ജീവിക്കാൻ പാടാം. So we'll accept the reality that AI is here to stay. അപ്പോൾ എയുടെ പ്രശ്നം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ജോബ് എടുത്തുകൊണ്ട് മാറ്റും. ദാറ്റ് ഇസ് ട്രൂ. ബട്ട് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഗിവ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് വേറെ നമുക്ക് കുറെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയാസിലുണ്ട്. സോ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു വലിയ കൺസേൺ ആണ്, ഹൗ ഡസ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ബിക്കം ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ്? അപ്പോൾ അവരുടെ റെലവൻസ് എങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ആവും? ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു, every training, everything that we learn can be divided into 3 aspects. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആസ്പെക്റ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിനും നമുക്ക് 3 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡിൽ എക്സ്പെർട്ടീസ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ദർ ഇസ് ദ KSA ഫ്രെയിംവർക്ക്. KSA. നൗ എത്തിക്സ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണ് സിവിൽ സർവീസസിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സിവിൽ സർവീസ് പ്രിപ്പറേഷനിൽ. എക്സ്ക്യൂസ് മീ, താങ്ക് യു. സിവിൽ സർവീസ് പ്രിപ്പറേഷനിൽ എത്തിക്സ് എന്നൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട്, എത്തിക്സ് എന്നൊരു പേപ്പർ. അതിനകത്ത് ഞാൻ പഠിച്ചൊരു ഫ്രെയിംവർക്ക് ആയിരുന്നു KSA ഫ്രെയിംവർക്ക്. ഐ എം പ്രിറ്റി ഷുവർ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാമായിരിക്കാം. നോളജ് കമ്പോണന്റ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് K പാർട്ട്. ദി S പാർട്ട് ഇസ് ദ സ്കിൽസ് കമ്പോണന്റ് ആൻഡ് A പാർട്ട് ഇസ് ദി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കമ്പോണന്റ്. സോ ഈ 3 പാർട്ടും 3 ഡിഫറെന്റ് ആസ്പെക്ട് ആണ് വരുന്നത്. ദ കോഗ്നിറ്റീവ് സൈഡ്, ദ കേപ്പബിലിറ്റി സൈഡ് ആൻഡ് ദി ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ സൈഡ്, ദ ബിഹേവിയറൽ സൈഡ്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സാധനം നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഇൻവെസ്റ്റഡ് ആവുന്നത് ഈ 3 കേപ്പബിലിറ്റിയുള്ള ഗ്രോത്തിലാണ്. നിങ്ങൾ ഏതൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കി, ടേക്ക് എ ഡോക്ടർ. ഒരു ഡോക്ടറിനെ സംബന്ധിച്ചോളം എവറിബഡി നീഡ്സ് ടു ഹാവ് ദീസ് 3 കമ്പോണൻസ് ടു ബി എക്സ്പെർട്ട്. ഒരു നോളജ് ഉണ്ടാവണം. ഒരു കാർഡിയോ തൊറാക്സിക് സർജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർഡിയോ സർജന് he should have the knowledge of how the heart works. ഈ ഹാർട്ടിന്റെ ഒരു ബീറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അതിന്റെ റിതം എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെ ഹൗ ഇസ് ഹാർട്ട്, വാട്ട് ഇസ് ബ്ലഡ്, ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. Now that is the knowledge part. He needs to have the cognitive understanding, the knowledge about how the heart works. In order to be a surgeon, he needs to have the skill of operating, the skill of diagnosis. ഇതെല്ലാം ആവശ്യമുണ്ട്. സ്കിൽ പാർട്ട് ഇസ് there and the attitude part is there. Now AI വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ കൺസേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്കിൽ, നോളജ് പാർട്ട്, അത് മോർ ഓർ ലെസ് AI ഏറ്റെടുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏർലിയർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പഴയ ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പത്തെ പൂർവിക ജനറേഷൻ അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവരുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ സമയത്തൊക്കെ ലൈബ്രറിയിൽ പോയി പുസ്തകങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിലൂടെയായിരുന്നു. ഇത് യൂസ് ടു ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക, വായന അറിയുക, വായന ഇതിനൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഭയങ്കരമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ ഈ പുസ്തകം റെഫർ ചെയ്യുന്ന സാധനം ഞങ്ങളുടെ ജനറേഷനൊക്കെ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ, ഗൂഗിൾ ക്രോമിലോട്ടൊക്കെ ആയി. ഐ സ്റ്റിൽ റിമെമ്പർ ഇന്റർനെറ്റ് എക്സ്പ്ലോറർ ആദ്യമായിട്ട് വരുമ്പോഴും എങ്ങനെ ബഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, പക്ഷേ വിൽ സ്റ്റിൽ വെയിറ്റ്. വിക്കിപീഡിയയുടെ പേജസ് കുറച്ചേ കാണത്തുള്ളൂ, പക്ഷെ ആ പേജസിൽ നമ്മൾ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ടു മേക്ക് അസൈൻമെന്റ്. ഇപ്പോൾ AI വന്നു, എവറിത്തിങ് ഇസ് റെഡിലി അവൈലബിൾ, ഇൻഫർമേഷൻ ഓവർലോഡ് ആണ്, എവറിത്തിങ് ഇസ് അവൈലബിൾ. സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് വെരി റിയലിസ്റ്റിക്. AI നമ്മുടെ നോളജ് പാർട്ട് കുറേയൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ AI ടച്ച് ചെയ്യാൻ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉള്ള 2 സാധനം, മനുഷ്യരിൽ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന 2 സാധനം, സ്കിൽസ് ആൻഡ് ദി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പാർട്ട്, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. നൗ ലെറ്റ് AI ടേക്ക് നോളജ്, കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു സാധനത്തെ പറ്റി അറിയണമെന്ന് ഒത്തിരി ഡീപ്പായിട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി അറിവ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആ അറിവിനെ നമ്മൾ സ്കിൽസ് ആൻഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വെച്ചിട്ട് കൗണ്ടർ ചെയ്യുക. വാട്ട് ഇസ് സ്കിൽസ്? ദിസ് ഇസ് വെയർ a teacher becomes much more important. പലപ്പോഴും ടീച്ചിങ് ഒരു നേരത്തെ ജനറേഷൻ വാസ് അബൌട്ട് ഇമ്പാർട്ടിങ് നോളജ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഫോട്ടോസിന്തസിസ് ഇങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറി ഇങ്ങനെയാണ് ഓടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് ഗ്രാവിറ്റി ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് നോളജ്. വി ആർ ടെല്ലിംഗ് ദം ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ദ ഇക്വേഷൻ. വി ആർ ഗിവിംഗ് ദം നോളജ്. ടീച്ചിങ് വാസ് ഓൾ അബൌട്ട് ഇമ്പാർട്ടിങ് നോളജ് എന്നുള്ളൊരു സാധനം. പക്ഷെ നൗ AI വന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭാഗം കുറേയൊക്കെ അവരങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തു. ദിസ് ഇസ് വെയർ സ്കിൽ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഇൻ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ. K ഫാക്ടർ നമ്മളിങ്ങനെ AI ക്ക് കൊടുക്കുക, നമുക്കും അറിയണം. But let's move into the skill aspect. What is the skill aspect? How can you, rather than giving solution, give skills, give skill set? Now, this is where skill set, ഒരു ടീച്ചറിന് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിനോ ഒരു മെന്റർ ഒരു മെന്റിക്ക് ഒരു സ്കില്ല് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ സ്കിൽ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? So this is where our teaching should become forming. Rather than teaching, it should become forming. I know again it's സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന സാധനമാണ്. പക്ഷെ how can teaching become forming? It is through tiny nuances. It is through how the teacher gives importance to skills. Again, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഹാബിറ്റ്സിന്റെ ആസ്പെക്ട് ഇവിടെ comes into being. എന്ത് വായിക്കുന്നതിലല്ല, ദി ഹാബിറ്റ് ഓഫ് റീഡിംഗ് ആണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്.
ഇന്ന പുസ്തകം വായിക്കുക, ഇന്ന സാധനം വായിക്കുക എന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ലെറ്റ്സ് ബിൽഡ് ഓൺ ദ സ്കിൽ, ലെറ്റ്സ് ബിൽഡ് ഓൺ ദി ഹാബിറ്റ് ഓഫ് റീഡിങ്. ഓൾറൈറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ക്യാൻ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ഒരു ഫോമിംഗ് ആവണം, ആൻഡ് കോണ്ടന്റ് ഡെലിവറി ഷുഡ് ബിക്കം ക്യാരക്ടർ കൾട്ടിവേഷൻ. Now, this is where the attitude part comes in. We moved into the second part, from the knowledge aspect to skills aspect. Now we're moving into the third aspect, attitude aspect. This is where the AI cannot touch. ഇതുവരെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് മനുഷ്യരെ ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആസ്പെക്ട് ആണ് ദി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആസ്പെക്ട്. ഇറ്റ് ഹാസ് ടേക്കൺ ഓവർ ദ നോളജ് പാർട്ട്, ഇറ്റ് ഹാസ് ടേക്കൺ എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓവർ ദ സ്കിൽസ് പാർട്ട്, ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ നെവർ ടച്ച് ദി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പാർട്ട്. ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലാണ്, ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ഗ്രോത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു ഫാക്ടർ ഓഫ് സോഷ്യലൈസേഷൻ ടീച്ചിങ് ആണ്, ടീച്ചേഴ്സ് ആണ്. അവർ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഒരു ഗ്രോത്ത് വരുന്നതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ഗ്രോത്തിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് മെന്റർഷിപ്പ് ആൻഡ് ടീച്ചിങ് ആണ്. സോ ലെറ്റ്സ് build on that skills approach, let's build on that attitude. Let teaching become more into forming, let content delivery become more into character cultivation, let answer giving lead to thinking of solutions, and let the authority figure in us move into a trusted eldership. ഒരു അതോറിറ്റി ഫിഗർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിന്ന് മാറി നമുക്ക് ട്രസ്റ്റഡ് എൽഡർഷിപ്പിലോട്ട് നീങ്ങാം. So that is the fourth point. It's about don't give solutions rather than upgrade their thinking. And the final thing, and again, if you ask me, ഈ ഒരു സാധനത്തിന്റെ ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ പോയിന്റിന്റെയും the crux, if you ask me, it would become 3 P's. It is a triad of powerful mentorship എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബാക്ക് ഇൻ ട്രെയിനിങ് ഓൾസോ ഈ ഒരു സാധനം എപ്പോഴും പറയായിരുന്നു. A good mentor has the equal balance of a triad of powerful mentorship. ട്രയാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ആസ്പെക്ട് വരുന്ന 3 കാര്യങ്ങൾ. There are 3 P's. അതൊരു ട്രയാങ്കിൾ പോലെയാണ് വരേണ്ടത്. The first thing is presence. A teacher should be present, not just physical, but the teacher should be emotionally present. The teacher should be intellectually present. The teacher should be present to the mentee. The mentor should be present to the mentee on all aspects. The first P is presence. I think അത് നമ്മൾ കൺസിസ്റ്റന്റ്ലി ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ്. രണ്ട് is perspective. Now, a good teacher becomes a great teacher by giving good perspectives. Like എക്സ്പീരിയൻസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ആർക്കും ഇതുവരെ പറ്റിയിട്ടില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് വെയർ ടീച്ചേഴ്സ് ബിക്കം മച്ച് മോർ വാല്യൂബിൾ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെയാണ്. ലെറ്റ്സ് ഗിവ് പെർസ്പെക്ടിവ്സ്, ലെറ്റ്സ് സെറ്റ് റിയലിസ്റ്റിക് ഗോൾസ്, ലെറ്റ്സ് ഡെവലപ്പ് ഹാബിറ്റ്സ്, and let's turn our real mentorship into a long-term investing, and let's give perspectives. The first thing is presence. Second thing is perspective for a contextual guiding. ബിയോണ്ട് ഒരു ടെമ്പററി സ്ട്രഗിൾസിനെ പറ്റി ഓവർകം ചെയ്യാനല്ല. ഓക്കെ, 10ാം ക്ലാസ്സിലെ ടീച്ചർ, ഓക്കെ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ എക്സാം തീർക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈഫ് ഇസ് കുശാൽ, അല്ലെങ്കിൽ 12th കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഉള്ള ടെമ്പററി സ്ട്രഗിൾസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റുവൽ ഗൈഡിങ് ഓൺ എ ലോങ് ടേം പെർസ്പെക്റ്റീവ് കൊടുക്കുക. ആൻഡ് തേർഡ് തിങ് ഇസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ. പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് ഒരു ടീച്ചറിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം. എ മെന്റർ ഹാസ് ടു ബി എ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഫിഗർ. നൗ ഹൗ ക്യാൻ the mentor be a protective figure? Protect them against toxic comparison. Comparison is a thief of joy. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും കമ്പയർ ചെയ്യല്, but it comes very subtly with us. എത്രത്തോളം നമ്മൾ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് let's avoid toxic comparison. That is the first way you can protect your student. Second thing is prevent self doubt spirals. എല്ലാവരും സിവിൽ സർവീസ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും സിവിൽ സർവീസിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടും സിവിൽ സർവീസ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും I have personally self doubted. എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് പറ്റുമോ, IPS എന്നെ കൊണ്ട് ഓക്കെ ആണോ, ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഹൗ വിൽ ഐ ചേഞ്ച്. ഈ സെൽഫ് ഡൗട്ട് സ്പൈറലാണ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത്. ഇഫ് യു റീകളക്ട്, നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇൻട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫിലും ഇഷ്ടം പോലെ ഈ ഒരു ചുഴലിയുണ്ട്. നമ്മൾ വി മൂവ് ഇൻ ടു ദാറ്റ്, വി ഫോൾ ഇൻ ടു ദാറ്റ് വേൾപൂൾ ഓഫ് സെൽഫ് ഡൗട്ട്. അവിടെ സ്പൈറൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ഓക്കെ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഇസ് സ്പൈറലിംഗ്. ഓക്കെ, എനിക്ക് മേക്കയുടെ ടെൻഷൻ പറയുമ്പോൾ, അല്ലെ മേക്ക ടെൻഷൻ പറയാതെ തന്നെ, if a teacher can understand, okay, she is spiraling, you can prevent that. You are becoming a protective figure. Avoid toxic comparison. Understand where the person is self-doubting, where the person is spiraling. And the third thing is identity collapse. Again, students face ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഐഡന്റിറ്റി കൊളാപ്സ്. വാട്ട് ഇസ് മൈ ഐഡന്റിറ്റി? ഞാൻ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? ഹൂ am I എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യം. മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൂ am I എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും. അത് സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്രമല്ല, ടീച്ചേഴ്സിന് മാത്രമല്ല, എവറി ഹ്യൂമൻ ബീങ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വെൻ ദേ കം ടു ദ കോർ ഓഫ് ദെയർ ലൈഫ്, ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ഹൂ am I? ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? വാട്ട് am I doing? വേർ ഇസ് മൈ എക്സിസ്റ്റൻസ്? ദി ഐഡന്റിറ്റി കൊളാപ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വണ്ടർഫുൾ മെന്ററിനാണ്. എ മെന്റർ ഹു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ് ഐഡന്റിറ്റി കൊളാപ്സ് ആൻഡ് ആ ഫെയിലിയേഴ്സിനാണ് ഈ ഐഡന്റിറ്റി കൊളാപ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ ഐഡന്റിറ്റി കൊളാപ്സ് ഒന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ യു ബിക്കം എ വണ്ടർഫുൾ മെന്റർ. സോ ഐ വുഡ് സേ
എനിക്ക് ഇത്രേ പറയാനുള്ളൂ. ഐ ആം നോട്ട് എ ഗുഡ് മെന്റർ മൈസെൽഫ്. ഞാനിങ്ങനെ പഠിച്ചു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ദേ ഹാവ് ബീൻ വണ്ടർഫുൾ മെന്റേഴ്സ് ഇൻ മൈ ലൈഫ്. ബട്ട് അഗൈൻ ഒരു ലാസ്റ്റ് സാധനം, വൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ടു ഷെയർ ഇസ്, എൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ ഒരു സിവിൽ സർവീസ് ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ ഒരു മോക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂവിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു, വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ലീഡർ ആൻഡ് എ ക്യാപ്റ്റൻ? ഐ എം ആസ്കിംഗ് ദ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു യു ഗൈസ്. നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ്. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ആൻസേഴ്സ്, ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിക്കുക, വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ ലീഡർ ആൻഡ് എ ക്യാപ്റ്റൻ? ഒരു ഇന്റർവ്യൂ സെറ്റിംഗിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഐ വാസ് ഇനീഷ്യലി ബ്ലാങ്ക്. പക്ഷെ പിന്നെ ഞാൻ പറ്റി ആലോചിച്ചു, ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്ച്വലി ടച്ച്ഡ് മീ. നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ക്യാപ്റ്റൻ ആവാനുള്ള ഒരു വ്യഗ്രതയിലാണ്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ക്യാപ്റ്റൻ ഇസ് എ ഹൈറാർക്കിക്കൽ പോസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഐ നീഡ് ടു ബി ദ ലീഡർ, അല്ലെങ്കിൽ ഐ നീഡ് ടു ബി ദ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് മൈ പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്ക്വാഡിൻ്റെ ഗൈഡ് ആവണം, ദ മെയിൻ ഹെഡ് പൊസിഷൻ ആവണം. ബട്ട് റാദർ എ ഗുഡ് മെന്റർ ഇസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ ക്യാപ്റ്റൻ ബട്ട് എ ലീഡർ. ലീഡർ ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ ആവണം നിർബന്ധമില്ല. ബട്ട് എ ലീഡർ ഇസ് വൺ ഹു ഇൻസ്പയർസ്. A leader is one who inspires. A captain captains and a leader leads. ഭയങ്കര സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ആണെന്നറിയാം, പക്ഷെ ലീഡർ ഡിഫറെൻ്റ് ആവുന്നത്, ക്യാപ്റ്റനിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആവുന്നത്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഹൈറാർക്കിക്കൽ അതോറിറ്റി എന്നല്ല അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ലീഡർ, എ ഗുഡ് ലീഡർ ക്യാൻ ബി എ ഗുഡ് ഫോളോവർ ടു, ഷുഡ് ബി എ ഗുഡ് ഫോളോവർ. എ ഗുഡ് ലീഡർ ഇസ് along with the people, they are part of it, and a good leader inspires. And so in policing നമ്മൾ പറയുന്നത്, leadership is not a commanding force, it is a quiet guidance under pressure. Now I am pretty sure all those wonderful teachers, all those students who are aspiring to be teachers, are going to be wonderful mentors. These are tiny എൻ്റെ ചെറിയ observations മാത്രം. And I think ഇതിനകത്ത് you may beg to differ, you may have different understandings, but I feel ഈ സാധനങ്ങൾ ഭയങ്കര relevant ആണ്. So let's be a good mentor, not just by motivating, by calibrating. Let's become a good mentor by being vulnerable, like, and when we make connection through a shared struggle and not just shared talk. Let's be a good mentor, a real mentor, by showing that real currency of mentorship is consistency. And let's become a good mentor by not just giving solutions but upgrading their thinking, making them grow into a capability approach. And ultimately, let's follow that triad of powerful mentorship of presence, perspective, and protection. And thank you for this wonderful opportunity. I would like to stop right now. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതൽ ഇന്ററാക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആവുന്നതും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യവും മേ ബി ഇറ്റ് ഇസ് ആൻസറിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ you can ask me. I'll try to answer the best way possible. Thank you for this wonderful opportunity. You've been a wonderful crowd. നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം കേട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ. Sir, I am Dr. T.K. Matthew from Tiruvalla. Okay, sir. Sir, mentoring is like vulnerable. അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാമോ സാറേ? ഓക്കെ, യെസ് സർ, പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, പലപ്പോഴും ടീച്ചർ ഒരു ഇൻഫോളിബിൾ ഫിഗർ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും തോൽക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊരു സാധനം പൊതുവേ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഒരു ടീച്ചറിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു ടീച്ചർ ഷുഡ് നോട്ട് ഫെയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അദ്ദേഹം വി സംടൈംസ് ടെൽ ആർ സ്റ്റുഡൻസ് ഞാൻ തോറ്റിട്ടില്ല, അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി പറയത്തില്ലായിരിക്കാം, പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇടപെടലുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്രൊമോഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആ ഒരു തോൽവികൾ നമ്മൾ ഓക്കെ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും ഈ ഒരു വൾണറബിൾ ആവുമെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഫെയിലിയേഴ്സ് ആദ്യം കാണിക്കുമ്പോൾ വി ആർ ടെല്ലിങ് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ടു ഫെയിൽ, ദ സ്റ്റുഡൻസ് ടു ഓക്കെ ടു ഫെയിൽ. പലപ്പോഴും ഫിയർ ഓഫ് ഫെയിലിയർ ആണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ഒരു നല്ല ടീച്ചർ വുഡ് ബി, ഗുഡ് മെന്റർ വുഡ് ബി എ പേഴ്സൺ ഹു അലിവിയേറ്റ്സ് ഫിയർ. ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് എ ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ, സർ. താങ്ക് യു ഫോർ ദിസ് വണ്ടർഫുൾ ഓപ്ഷൻ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് ഞാൻ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് ഈ കുതിര ഓടിക്കുക, ഞാനിത് പലപ്പോഴും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ കുതിര ഓടിക്കുന്ന അതെ. അപ്പോൾ ഈ മസൂരിയിൽ കുതിര ഓടിക്കാൻ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ഹോസ്, അതൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ബ്രീഡ് ഹോസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സാധാരണ ബീച്ചിൽ കാണുന്ന ചെറിയ ഹോസ് അല്ല, ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ഹോസ്, ഇറ്റ്സ് എ മസ്കുലർ ഗ്ലോറിയസ് ബീങ്. അപ്പൊ അതിന്റെ മുകളിൽ കയറുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു, കാരണം ഇത്ര ഹൈറ്റിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പേടിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ മുകളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എന്റെ ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചു, ഇതിന് എന്താ ആവശ്യം? IASകാർക്കും IPSകാർക്കും ഇഷ്ടംപോലെ നല്ല വണ്ടികളുണ്ട്, വേറെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ AC കാറുകളുണ്ട്, പിന്നെ എന്തിനാണ് ഞാൻ കുതിര ഓടിച്ചോണ്ട്, എവിടെ ഞാൻ ഓഫീസിൽ കുതിര ഓടിച്ചോണ്ട് പോകുന്നില്ല? അപ്പൊ എന്നോട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞൊരു സാധനം, വെയിറ്റ്, ഓരോ സ്റ്റെപ്പും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എങ്ങനെ കുതിര കയറണം, ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ്. അത് എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ക്ലിയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ്.
ഈ കുതിര ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ മുകളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു ബാഹുബലി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മഗധീരയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയിൽ കാണുന്ന ഒരു ഫീൽ കാണും. നമ്മുടെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് മാറും. നമ്മളൊരു ഹൈറ്റിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ ആ ഒരു ഫുൾ ടെറൈൻ കാണുന്നത്. നമ്മുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് മാറും. ഒരു റൗണ്ട് ഈ ഹോസ് വട്ടം ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചിറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത്ര നേരമുള്ള ഒരു പേടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് അച്ചീവ്മെന്റ്, കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. സെയിം ക്വസ്റ്റൻ ഹി ആസ്ക്ഡ് മീ. ആ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് COVID-19 പാൻഡമിക് പോലത്തെ ഒരു പാൻഡമിക് വന്നപ്പോൾ ദി IAS ഓഫീസേഴ്സ്, IPS ഓഫീസേഴ്സ്, എവറി അതർ ലീഡർ ദേ ഹാഡ് നോ ക്ലൂ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം ഇറ്റ് വാസ് ന്യൂ. ഒരു 100 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവരാരും നേരത്തെ പാൻഡമിക് കണ്ടിട്ടില്ല. ബട്ട് ഹൗ ഡിഡ് ദേ മാനേജ്? ഹൗ ഡിഡ് ഇന്ത്യ മാനേജ്? ഹൗ ഡിഡ് കേരള മാനേജ്? ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് അലീവിയേറ്റിംഗ് ദ ഫിയർ. ആ ഒരു ഫിയർ ഫാക്ടർ റിമൂവ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ വീണിട്ടുണ്ട് കുതിരയെന്ന്, ഞാൻ പേടി വരുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല. അക്സെപ്റ്റ് യുവർ ഫിയേഴ്സ്, അക്സെപ്റ്റ് യുവർ വൾണറബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് യു അലീവിയേറ്റ് ദ ഫിയർ. അപ്പൊ ഒരു ടീച്ചർ. Yeah, thank you. Yes. Thank you. Clear eye. Thank you very much. All right, sir. Thank you for the question. Sir, I would like to ask a question. Yes, Hari. So you have a background in physics and political science. Yes. How did you effectively bridge your academic foundation into the demands of the civil service examination and now police training? Okay. I'll be very clear. IPS was never my first preference. എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രിഫറൻസ് ആയിരുന്നില്ല IPS. IFS ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഇഷ്ടം. പക്ഷെ അതൊരു ജേർണി ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഐ എം ഹാപ്പി ഇൻ IPS ഓൾസോ. ഫിസിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഡൽഹി സെന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് കോളേജിലായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഡിഗ്രി ചെയ്തത്, ഫിസിക്സ് ഗ്രാജുവേഷനിൽ. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ സ്പിയേഴ്സ്, ഇതുപോലെ നല്ലൊരു ടോക്ക് സെഷൻസ് ഒത്തിരി ഉള്ളതും നല്ല സൊസൈറ്റീസ് ഒക്കെ ഒത്തിരി ഡൽഹിയിലുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് പൊളിറ്റിക്കലി ഭയങ്കര ആക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി. പല പല ഡിസ്കഷൻസിലും ഡിബേറ്റ്സിലും ഒക്കെ ഏർപ്പെടാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടി. അപ്പോൾ പതിയെ ഫിസിക്സിനോടുള്ളൊരു പ്രണയം എവിടെയോ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്, ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസിലോട്ട് പോയി. അഗൈൻ ഡൽഹിയിൽ എംബസീസ് ഉള്ളൊരു ഒരു ഫേമസ് റോഡുണ്ട്, ചാണക്യപുരി റോഡ്, സൗത്ത് ഡൽഹി. അവിടെയാണ് വലിയ വലിയ രാജ്യങ്ങളുടെ എംബസികളൊക്കെ ഉള്ളത്. അമേരിക്ക, US എംബസി ഉണ്ട്, ചൈനീസ് എംബസി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കൂടെ പോകുമ്പോഴാണെങ്കിലും IFS ഓഫീസേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ദേ റെപ്രസെന്റിങ് ദ കൺട്രി. And these wonderful people, they make rules for the country. But I was fascinated. അപ്പോൾ ആ ക്യൂരിയോസിറ്റി എന്നാണ്, ആ എലമെന്റ് ഓഫ് ക്യൂരിയോസിറ്റി എന്നാണ് ഞാൻ എന്താണ് സിവിൽ സർവീസ് എന്നുള്ള അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിലൂടെ പോയത്. അതുപോലെ കോൾഡ് വാർ എന്താണെന്നുള്ള സാധനത്തെ പറ്റി അറിയാനും, അതും ഒരു വേറൊരു കഥയാണ്. ഇങ്ങനെ ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ഡൽഹി ആ ഒരു ഫിസിക്സ് എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്, ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസിലോട്ട് ഒരു ഇഷ്ടം വന്നത്. ആ ഇഷ്ടത്തിന്റെ പുറകെ പോയാണ് ഞാനൊരു മാസ്റ്റേഴ്സ് എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ആ സമയത്താണ് സിവിൽ സർവീസ് എഴുതാം, മേ ബി IFSൽ വർക്ക് ചെയ്യാം എന്നൊരു സാധനത്തിൽ ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു സീനിയർ തന്നെ കോളേജിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, സിവിൽ സർവീസ് എഴുത്. അപ്പോൾ സിവിൽ സർവീസ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയോ അതിനുവേണ്ടി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയോ ഒന്നും അല്ല ഡൽഹി പോയത്. ഡൽഹിയിൽ പഠിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ഫിസിക്സ് പഠിക്കണം, ISROയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം, ഒരു ആസ്ട്രോണമർ ആവണം എന്നൊക്കെയായിരുന്നു ആഗ്രഹം. ആസ്ട്രോഫിസിക്സ് ഒക്കെ വിട്ടിട്ട് നേരെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിലോട്ട് പോയി. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിൽ, ഐ വാസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ടു മൈസെൽഫ്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ ഫിസിക്സിൽ നിന്ന് ഞാൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിലോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ റിലേഷൻസിലോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ, ഇറ്റ് വാസ് എ കോൺഷ്യസ് ഡിസിഷൻ ദാറ്റ് ഐ ടുക്ക് ആൻഡ് ഐ വാസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദാറ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അതിനോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തു. ആൻഡ് ദേ വർ വണ്ടർഫുൾ ടീച്ചേഴ്സ് ഹു ഗൈഡഡ് മീ ത്രൂ. അങ്ങനെയാണ്. Hello, sir. Yes, Christy. Sir, thank you for the wonderful talk. So, my question is related to mentorship. Yes. So, in mentorship, like how do we differentiate between a guide as somebody who provides information and a mentor who builds a deeper and a meaningful connection? Yes. Christy, ഭയങ്കര വാലിഡ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അത് തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ ഹോൾ ക്രക്സ്. ഐ തോട്ട് ഓഫ് ടെല്ലിങ്. പലപ്പോഴും ഗൈഡ് എന്നുള്ള സാധനത്തിന് ഇറ്റ്സ് എ ചെറിയൊരു ടേമാണ്. ബട്ട് മെന്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അംബ്രല ടേം ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊരു സാധനമൊക്കെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു PhD തീസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഇന്ന സാധനങ്ങൾ ചെയ്യുവാണ് ഓൺ അക്കാഡമിക് ബേസിസിൽ മാത്രം പറയുമ്പോൾ ഒരു ഗൈഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്ക് പൂർത്തിയാക്കുന്നു. പക്ഷെ ഒരു മെന്റർ ഇസ് മച്ച് മോർ. എ മെന്റർ ഇൻസ്പയർസ്, എ മെന്റർ ഷോസ് കേപ്പബിലിറ്റി. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, rather than giving knowledge, ഒരു നോളജ് ആസ്പെക്ട്, ഞാൻ ഒരു KSA ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫ്രെയിംവർക്കിനെ പറ്റി പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ക്രിസ്റ്റി. The knowledge, the skills and the attitude part. A guide's job finishes at knowledge. ഒരു ഗൈഡ് എന്ന് ഞാൻ ഈ ഗൈഡിന് ഓൺ അക്കാഡമിക് സെൻസിലാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എവറി സ്പിരിച്വൽ ഗൈഡ്, അങ്ങനെ പല പല ഗൈഡ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു അക്കാഡമിക് സെൻസിൽ ഒരു ഗൈഡിന്റെ ജോബ് നോളജ് ആസ്പെക്ട് തീർന്നു. ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഇമ്പോർട്ടിംഗ് നോളജ്. പക്ഷെ ഒരു ഗുഡ് മെന്റർ
ഈ നോളജ് ആസ്പെക്ട് മാത്രമല്ല, അവിടുന്ന് ഒരു സ്കിൽസ് ആസ്പെക്റ്റിലോട്ട് പോകും. ഓക്കെ, ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഗാൺ എ നോളജ്? ഇപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റിക്ക് ഇപ്പോൾ ഗ്രാവിറ്റേഷനെ പറ്റി ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുക, ഐസക് ന്യൂട്ടന്റെ ഈ പുസ്തകം എടുത്ത് വായിക്കുക, അതിനകത്ത് ഗ്രാവിറ്റേഷനെ പറ്റി ഫുൾ ഉണ്ട്. Now that is where I'm telling, okay, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷനെ പറ്റിയുള്ള ഫുൾ അറിവ് ഞാൻ ക്രിസ്റ്റിയോട് പറഞ്ഞു തരുന്നു. Now that is the knowledge part. Now the skill part comes in. ക്രിസ്റ്റിക്ക് ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ഐ എം ടെല്ലിങ് യു, ഓക്കെ, ഹൗ ക്യാൻ യു റീഡ് ഫിസിക്സ്? ഇതിന്റെ ആസ്പെക്ട് എങ്ങനെയാണ്? ഹൗ ഡിഡ് ന്യൂട്ടൺ തിങ്ക്? അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അലൈഡ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ തിയറീസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഐഡിയയിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്? Now that is the skills aspect coming. അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആസ്പെക്ട് ആണ്. ക്രിസ്റ്റിയോട് പറയുക, ക്രിസ്റ്റിക്ക് ആ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് ക്യൂരിയോസിറ്റി എനിക്ക് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് ഐ കുഡ് ഇൻസ്പയർ ദറ്റ്, ഓക്കെ, ഗ്രാവിറ്റി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് ആ ക്രിസ്റ്റിക്ക്, എന്നാൽ പിന്നെ ഗ്രാവിറ്റി മാത്രമായിരിക്കത്തില്ല, ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ മാസിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും, തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരിക്കും. ന്യൂട്ടനെ പറ്റി ചോദിച്ചു, മേ ബി ഷി ക്യാൻ ഗോ ഇൻ ടു ന്യൂവർ ഫേസസ് ഓഫ് ഫിസിക്സ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഫിസിക്സ് മാത്രമല്ല, ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ആ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി എന്നുള്ളൊരു സാധനം, ഇഫ് ഐ ക്യാൻ ഇൻസ്പയർ എ ന്യൂ, ദാറ്റ് ഇസ് ദി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പാർട്ട്. ഒരു ബിഹേവിയറൽ ആസ്പെക്ട്. ഒരു മെന്റർ പ്യുവർലി മെന്റർ ആവുന്നതും ഒരു ഓൺ എ കോംപ്രിഹെൻസീവ് സ്കെയിൽ ഹോളിസ്റ്റിക്കലി ഒരു മെന്റർ ആവുന്നത് ഈ KSA മൂന്നും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമ്പോഴാണ്. ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, ക്രിസ്റ്റി. താങ്ക് യു സർ. ഓക്കെ. സർ, യെസ് മേഘ. ചോദിച്ചോട്ടെ? യെസ്, ചോദിച്ചു. നമ്മൾ സ്പൈറൽ ചെയ്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്ന സെൽഫ് ഡൗട്ടിന്റെ പോയിന്റിനെ പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്തല്ലോ. അപ്പോ നമ്മൾ ഒരു ബേൺ ഔട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റില്, when the emptiness is too loud, അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റില് ടേക്കിംഗ് ബ്രേക്സ്, ട്രാവലിംഗ്, റെസ്റ്റിംഗ്, അതൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യാതെ വരുമ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അഫർമേഷൻസ് ഒന്നും നമ്മൾ റീച്ച് ചെയ്യാതെ വരുന്ന പോയിന്റില്, നമ്മൾ വളരെ അൻഹെഡോണിക് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റില്, ഒരു മെന്ററിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ലൂപ്പ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സ്റ്റെപ്സ് എടുക്കാൻ പറ്റും? ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ ഒരു താങ്ക് യു ഫോർ ദിസ് വണ്ടർഫുൾ ക്വസ്റ്റൻ. നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ഐ വിൽ ട്രൈ ടു നമ്പർ മൈ പോയിന്റ്സ്. ഞാൻ ഇതിനൊരു എനിക്കൊരു 3 പോയിന്റ് ആണ് എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നത് ഔട്ട് ഓഫ് മൈ ഹെഡ്. ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ഈ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് പലപ്പോഴും പ്രശ്നം. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് വെർ എ ഗുഡ് മെന്റർ കംസ് ഇൻ. മേക്ക ചോദിച്ചില്ല, ഞാൻ സ്പൈറൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ സ്പൈറൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഐ വാസ് ഓവർ തിങ്കിങ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് വി ഹവ് റീച്ച്ഡ് ദ പിറ്റ്. പകുതിയായി, നമ്മൾ ആ വേൾപൂളിൽ ഓൾറെഡി പകുതിയായി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ആ സ്പൈറൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഓവർ തിങ്കിങ്ങിന്റെ ഒരു പരമോന്നതയിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഐ വാസ് സ്പൈറലിംഗ് എന്നുള്ളൊരു സാധനം. പലപ്പോഴും നമ്മൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഫെയിലിയേഴ്സിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കത് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം വി ആർ ഓവർകം ബൈ ഇമോഷൻസ്. ദേർ ഇസ് 2 ഭാഗമുണ്ട് ഒരു മെന്ററിനെ സംബന്ധിച്ചോളം. ഈ ഇമോഷണൽ സൈഡും റാഷണൽ സൈഡും, റാഷണാലിറ്റി ഉണ്ട്, ഇമോഷണാലിറ്റി ഉണ്ട്. ഈ ഇമോഷണൽ സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സുമായിട്ട് വരുന്നതാണ്, നമ്മൾ എവിടുന്ന് നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നതാണ്. റാഷണാലിറ്റി വെൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ തിങ്ക് ചെയ്യുക, ഓക്കെ, റാഷണലി ഇതാണ് ശരി, അതാണ് തെറ്റ്. വെൻ എ പേഴ്സൺ ഇസ് സ്പൈറലിംഗ്, അവിടെ ഇമോഷണൽ സൈഡിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പറ്റസ് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇമോഷണലി, എനിക്ക് ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ല, എനിക്കിത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് ജോലി ശരിയാവുന്നില്ല, ഞാനിത് പ്രശ്നത്തിലാവുന്നു. യു ആർ ഇമോഷണലി തിങ്കിങ്, ബട്ട് റാഷണലി നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. എ ഗുഡ് മെന്റർ ടേക്സ് ദ കറക്റ്റ് ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് റാഷണാലിറ്റി. അപ്പോൾ ഒരു നല്ല മെന്ററിന് മനസ്സിലാവും, ഓക്കെ, എൻ്റെ മെന്റി ഈസ് ഓൾറെഡി സ്പൈറലിംഗ് ബിഫോർ ദ പേഴ്സൺ ഇസ് സ്പൈറലിംഗ്. ആ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ്. സോ ഐഡന്റിഫൈങ് സെൽഫ് സ്പൈറൽസ് ആണ് ആദ്യം ഒരു മെന്ററിനെ സംബന്ധിച്ചോളം വേണ്ടത്. രണ്ടാമത്, ഇനിയിപ്പോൾ സ്പൈറൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, സ്പൈറലിന് മുമ്പത്തെ ഒരു പ്രീ സ്പൈറലിങ്ങിന് വേറൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഷെയറിംഗ് ദ വൾണറബിലിറ്റി. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് നമ്മൾ സാർ ചോദിച്ചതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് വൾണറബിലിറ്റി ഞാൻ പിന്നെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഈ സ്പൈറൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു തോന്നൽ, വെൻ ഐ സ്പൈറൽ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഐ ആം ദ മോസ്റ്റ് വർത്ത്ലെസ് ബീയിങ് ഇൻ ദ ഹോൾ യൂണിവേഴ്സ്. അങ്ങനെ ഒരു സെൽഫ് ഡൗട്ടിലോട്ട് നമ്മൾ പോകും, സെൽഫ് ഡിപ്രീഷിയേറ്റിംഗിലോട്ട് നമ്മൾ പോകും. ലൈക്ക് മേഘ, ഐ തിങ്ക് എവറിബഡി ഹാസ് ഗോൺ ത്രൂ ദാറ്റ്. നമ്മൾ ആ ഒരു ഡൗട്ടിലോട്ട് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളാണ് ഏറ്റവും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെന്ന്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും ഒരു മെന്ററിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൾണറബിലിറ്റി ആ സമയത്ത് ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ, ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമോഷണൽ സൈഡ്. അവിടെ ഒരു ഇമോഷണലി ആണല്ലോ മറ്റേ മെന്റി നോക്കുന്നത്. അവിടെ ഒരു സ്പേസ് കൊടുക്കുമായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഞാൻ മാത്രമല്ല, ദർ ആർ മെനി പീപ്പിൾ ഹാവ് ഫെയിൽഡ് ബട്ട് ദേ സ്റ്റിൽ കം ബാക്ക്, ദേ ഹാവ് സ്റ്റിൽ കേം അപ്പ്. അവർ തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ്, ഓപ്പണിംഗ് അപ്പ്, ബീങ് വൾണറബിൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്. മൂന്നാമത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, വെൻ ദേ ആർ മെന്ററിങ്, ഈ ഹൗ ടു കം ബാക്ക് അപ്പ്, ഈ സ്പൈറലിൽ നിന്ന് ഹൗ ടു കം ബാക്ക് അപ്പ്, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് റിയലിസ്റ്റിക് ഗോൾ സെറ്റിംഗ്. റിയലിസ്റ്റിക് ഗോൾ സെറ്റിംഗ്. പലപ്പോഴും ഒരു സാധനം പഠിപ്പിക്കുക അല്ലെ പഠിച്ചു കഴിയുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ദ ടാസ്ക് മൈറ്റ് ബി വെരി ബിഗ്, ഒരു ഭയങ്കര മാഗ്നാനിമസ് ടാസ്ക് ആയിരിക്കും. അത് ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പലപ്പോഴും ഒരു മെന്റിയെ സംബന്ധിച്ചോളം
ദി എൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് മാത്രമായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ. ഓക്കെ, ഞാൻ എന്നൊരു ഡോക്ടറാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ന് എൻ്റെ ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ PhD തീസിസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും. ആ എൻഡ് പ്രൊജക്റ്റ് മാത്രമേ വെക്കത്തുള്ളായിരിക്കും. പക്ഷെ ഒരു ഗുഡ് മെന്റർ ക്യാൻ മേ ബി റെഡ്യൂസ് ദ ടാസ്ക്. ആ ടാസ്കിനെ ഒന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ മെന്റിയുടെ കേപ്പബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഫുൾ PhD പോകണ്ട, ഫുൾ PhD ആലോചിക്കണ്ട, ഞാൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഭാഗം ഞാൻ ചെയ്യട്ടെ, ലെറ്റ് മീ ഗെറ്റ് മൈ സിനോപ്സിസ് റെഡി. എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എൻ്റെ PhD ഭാഗം എന്തൊക്കെയാണെന്ന്, പക്ഷേ ലെറ്റ് മീ ഗെറ്റ് മൈ ഫസ്റ്റ് പേപ്പർ ഡൺ, ഞാൻ എൻ്റെ ഫീൽഡ് വർക്ക് ചെയ്യട്ടെ. ഗിവ് a good mentor gives gives mentee a good area where realistic ആയിട്ട് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് വേർ എ ഗുഡ് മെന്റർ അഗൈൻ കംസ് ഇൻ. സോ ഈ 3 ആസ്പെക്ട് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന്, ഐഡന്റിഫൈ ദ സ്പൈറൽ കണക്ഷൻ. അദ്ദേഹം സ്പൈറൽ ചെയ്യുവാണ്, ആ മെന്റി സ്പൈറൽ ചെയ്യുവാൻ നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം. 2, ഈ സ്പൈറൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് വൾണറബിൾ ആയിട്ട് സ്വന്തം ഫെയിലിയേഴ്സിനേക്കാൾ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള എക്സ്പീരിയൻസസ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഫ്രം ദ ഫെയിലിയേഴ്സ്, റൈറ്റ്? അവിടെ ഒരു പറ്റേണലിസ്റ്റിക് ആസ്പെക്ട് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഓക്കെ ആയിരുന്നു, ഞാൻ ക്ലീൻ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ല. സംടൈംസ് വെൻ യു ആർ ബീങ് വൾണറബിൾ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ദ കോൺഫിഡൻസ് ഫോർ ദി അതർ മെന്റി ടു കം ബാക്ക് അപ്പ്. ആൻഡ് തേർഡ് തിങ് ഇസ് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക. മേ ബി ഓരോ ചെറിയ ചെറിയ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും, സ്മോൾ വിൻസ്. ലെറ്റ് മീ ആഡ് വൺ മോർ തിങ്. ഒരു സീനിയർ എന്നോട് പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടർഫുൾ വേർഡ് ആയിരുന്നു, സക്സസ് ഇസ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് മൊമെന്റം, ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മൊമെന്റം എന്ന്. പലപ്പോഴും എന്തുകൊണ്ട് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ പിന്നെയും he scored centuries? എന്തുകൊണ്ട് മെസ്സി continues to win trophies? Great people, winners, they continue to win because they made winning their habit. Again, ഞാൻ ഹാബിറ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഹാർഡ് ടു ലെറ്റ് ഗോ ഓഫ് എൻ ഹാബിറ്റ്. Winners, they continue to keep on winning because they made winning their habit. ഈ ഹാബിറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും ഈ സക്സസ് എന്നുള്ളൊരു സാധനം ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മൊമെന്റം ആണ്. ഇപ്പൊ മേഘ ചെറുതായിട്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, മേഘ ഒരു ഫസ്റ്റ് എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്തു, അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമിന് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടിയെങ്കിൽ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസിൽ സെക്കൻഡ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകും, തേർഡ് എക്സാം എഴുതാൻ പോകും. അപ്പൊ അടുപ്പിച്ചൊരു 3-4 വിജയങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ യു വിൽ ബി ഓൺ ദാറ്റ് സെനത്ത്. ആ ഒരു സ്ട്രീക്ക് ഉണ്ടാവും, ആ ഒരു ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ അതിനെ ഫോം എന്നൊക്കെ വിളിക്കും സ്പോർട്സിൽ. നല്ല ഫോമില്ല, അവൻ നല്ല ഫോമില്ല എന്ന് ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ പറയും. സോ ആ ഫോം ആണ് ആ സക്സസിന്റെ ഒരു ആസ്പെക്ട്, ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ. ആ മൊമെന്റം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ മെന്ററിന് പറ്റുമായിരിക്കും. എങ്ങനെയാണ് മൊമെന്റം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്? ചെറിയ ചെറിയ ഗോൾസ് കൊടുക്കുക. ആ ഗോൾസ് ഓവർകം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ മെന്റിയുടെ ബ്രെയിനിൽ തന്നെ ഓക്കെ, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഗോൾ തീർത്തു, ഒരു സെൻസ് ഓഫ് ഹൈ ഉണ്ട്, ഒരു ഡോപ്പമിൻ റിലീസ്, ഒരു സെൻസ് ഓഫ് ഹൈ ഉണ്ട്. ആ ഒരു ഫോമിൽ രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുക. അഗെയിൻ അതൊരു റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് അച്ചീവബിൾ ആയിട്ടൊരു ഗോൾ മെന്റർ കൊടുക്കുക. ആ മെന്റി അത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പുകളിലും യു ആർ ആക്ച്വലി ഇംപ്രൂവിങ് ഓൺ ദാറ്റ് മെന്റീസ് കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് യു ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മൊമെന്റം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. സോ ഐ തിങ്ക് ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റ്സ് വെർ എ ഗുഡ് മെന്റർ ക്യാൻ ബിക്കം വെരി സക്സസ്ഫുൾ. താങ്ക് യു സർ. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് കേട്ടോ. ഇതിനേക്കാൾ വേറെ നല്ല പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവാം ഗുഡ് മെന്റേഴ്സ്, പക്ഷെ ഐ ഫീൽ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസസിൽ ദീസ് വെർ വണ്ടർഫുൾ. യെസ്, എനി അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? ആർക്കെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ? മേഘ അല്ലെങ്കിൽ മേഘ Okay, ma'am. ഇല്ലെങ്കിൽ So much, sir. All Your right. years of research, your depth of understanding, and your ability to present the subject in such an interesting way produced one of the memorable sessions in the Free Voice Talk series. Thank you. Now, I invite Elsa Susan to express our sincere gratitude to all who made the session a success. Respected dignitaries, the esteemed speaker, dear teachers and my fellow learners, a very warm and grateful evening to all. As we come to the close of the 7th episode of the Free Voice, it is my privilege on behalf of Peet Memorial Training College, Mavelikara, to extend our heartfelt gratitude to everyone who made this program meaningful. First and foremost, our heartfelt thanks goes to today's speaker itself, Sri Nevin Kuruvilla IPS, Training Officer at the National Police Academy, Hyderabad. Sir, if I had to capture your entire message in one line, it would be this. Mentorship is not about lighting a fire under someone to boost them up. It is about walking with them until they can see the horizon clearly.
You didn't offer us an idealized or picture perfect version of mentorship. Instead, you chose to speak about the reality through your stories, your vulnerabilities, and your honest reflections. You showed us what authentic mentorship looks like in real life. And in the way you spoke to us today, you were a mentor yourself, steady and grounded in reality. Thank you so much, sir, for sharing your time and wisdom with such generosity and sincerity. Thank you. Thank you. I would also like to extend our deep gratitude to Dr. S. Geeta, Chairman CTEF Kerala Chapter, former Dean of Education of University of Kerala, and former Principal, GCTE Trivandrum. Ma'am, thank you so much for gracing today's session with your presence and also for the foundations you laid for the talk series. Following her, we extend our heartfelt thanks to Dr. K.J. Bindu, Principal Diet Alappuzha, and our event convener, ma'am. We are truly grateful for your dedicated efforts and your sincere commitments. We Thank also you. express sorry, we also express our heartfelt appreciation to our respected principal, Dr. Ali Molly Verghese, whose constant encouragement and vision helped create opportunities like these for us. Ma'am, your support motivates us to engage, learn, and grow beyond the classroom. A very special Thank acknowledgement. you. A very special acknowledgement goes to Dr. Soni Mary Verghese, Faculty of Physical Science Department at Peet Memorial Training College, Mavelikara, for bringing our esteemed speaker to this platform. Ma'am, your initiative and guidance reflect the very essence of today's theme, mentorship that uplifts and connects. We are truly thankful. Thank you. To all our teachers, coordinators, technical support team, and every hand behind the scenes, thank you all for your silent yet and invaluable contributions to this session of the Free Voice. And finally, to all the participants, students, teachers, and guests alike, thank you for your active engagement and enthusiasm. Once again, on behalf of Peet Memorial Training College and the Free Voice, I extend our warmest thanks to everyone who made today's event a success. Thank you all and have a wonderful evening ahead. Thank you. Thank you, Nevin. Thank you. Thank you so much. Thank you, Nevin, for the new insights. It was a wonderful talk. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. So simple. എന്തോ സിമ്പിൾ ആയിരുന്നു, ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാവുന്ന പോലെ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച്